Hello farmers, did you know that it is very possible and actually it is wise, and I would recommend that on our farms that we are staying at, it is possible for you to establish an orchard and at the same time sustain your cropping ventures. I am talking of you having your field crops, your tobacco, your wheat, etc. But at the same time, you can also have a piece of land which you set aside as an orchard, which is going to be today's episode. We are going to be looking at peaches production on Agricultural New Directions, Agribusiness. My name is Wadzanai Manyore. This is a platform which is specifically created for our farming community here in Zimbabwe. You are looking of opportunities of investment. You want to invest in agriculture, but you might not have the knowledge. But today we are going to be educating each other in terms of peaches production in Zimbabwe. Yes, in Zimbabwe, it is very possible. In support of Vision 2030, stay tuned. At this point in time, I've taken the liberty of inviting Mr. Michael Hondo. He is the production manager, Stone Fruits and Apples here at Claremont. Mr. Michael, thank you for joining us today. Right, tichipinda muchirongwa, mungatipo here kachidimbu kenhoroondo, maybe background yema-peaches. Akatangwa riini, akakura zvakadii in terms of mahectares akawanda akakura zvakadii, zvichienda zvakadaro. Wazvita Wadzanai nekutipawo nguva kuti tinge tichionana muchiziva zvatiri kuitawo paClaremont, muchinzwawo zvatiri kuita muZimbabwe kuti tiri kuita sei kuti tisapote nyika, tisapote community yedu kuti inge ichiona mabasa and everything. Claremont yakatanga 1934. Okay. Yes, early 30s. Then mapeaches edu atinawo pano kukura kwawo area 34 hectares. Okay. In total. But tine ma-nectarines nemapeaches. Tine two zvakasiyana ipo papo. Alright. Asi ese angori ma-stone fruit. The word kuti stone fruit unobva pamodzi. Okay. Because modzi yepeaches nenectarine ese akaomarara ndo panonzwa kuti izonzi stone fruit. Pozoita varieties out of that stone fruit. Alright. Yes, we used to have plum are under stone fruit. We used to have apricots are under stone fruit. Okay. So currently tingori nema yellow peaches nema nectarine. Nectarine nema peaches mamwe yakadata zimakamboona even mumarkets asina mvere. Angari smooth. Ndio tinoti ma nectarines. Then peaches ndio ari here. Sema mundu watakatomira uno. Peaches atina wewe. Now Hondo, tinoti titaure izvo nemamiriro ekunze atingati climatic conditions kana ecological zone inosapota kurimwa kwemapeaches. Mapeaches anongorimwa chete kuinyanga here kana kuti kuna nakaroi zvinotoita futi kana kuKariba. Zvakamira sei panyaya dzemamiriro ekunze apa? Alright, Wadzanai. Mapeaches asiyana nema-apples. Patataura paya kuti peach ine modzi yakaomarara. Saka rinodawo ma-high temperatures kuti rikwanise kukura. Zvasiyana neapple. Mukatora modzi yeapple riri soft, inoabsorba mvura. Saka rinokwanisa kugarawo nguva yakadini yakati rebei. But peaches now roda ma-high temperatures kuti rikwanise kuti richibva pane modzi paya kukanura pane modzi paya richifamba. Ndio musiyano uripo ipapo. Alright. Pamavarieties amuinawo ndeapi? Ndanzwa mataura kuti mune mapeaches, mune manectarines, maimboita zvakare maplums. Pamavarieties acho mumapeaches mune manectarines zvakamira sei? Right, tikutanga nemanectarines. Manectarines tine anonzi maroyal ruby. Okay. Neamwe anonzi magarufu, amanyoro varieties. Ndio amuri kuona muchazoda kubvunza ukwaya. Nemaluciana. Okay. Ndio currently manectarines atinawo. Then kumapeaches tine anonzi mafundus, semunda watakatomira uno anonzi mafundus. Totarisa kumari apa ayo anonzi masandvlet. Touya tine nonzi Transvalia, tozoya tine mafiesta, tozoya tine Supreme, tozoya tine Case. Ese wayo mapeaches. Panyaya yemvura, yekuiswa kwemvura yeirrigation, muri kuzvifambisa sei? Ndiri kuona muno mutori netumapaipi turimo. Zvakamira sei? Munomirira yekudenga here kana kuti mune masupplements emvura munoita? Ipapo ma-irrigation yedu zvamuri kungoona zviri apa tinosenzesa mvura yedu yemurwizi. That Nyangombe River. Atina madhemba zvakafanana nekuseri kuyakwe. Okay. Ndio tinosenzesa pakudiridza. Power yacho ichiva yemagetsi here, solar here, zvakamira sei? Tinosenzesa magetsi kana tichidiridzira. Alright. Tichidzika takadaro, ndoda kutaura titaure nezvenyaya yekuti kubata kwamuri kuita minda yenyu panyaya dzesora. Zvakamira sei pasora? Sora rine effect here pakubereka kwemupeaches? Kana riinaro muri kuzvifambisa sei? Muri kurapira sei nyaya dzesora? Alright, masvita. Sora I think chimhingaidzo chakati kurei. Chinochengetedza zvirwere. Chinotora futi mvura yemiti yatinenge tichidiridza majetsi achitodiridza. Iro sora rinenge rakutokumbitawo futi pakutora mvura iyaya. Saka isusu kukondora kwatinoita handimutoona kuti mune clover irimo iyo. Ndio tinotosapota maningi kuti irambe yakatsikirira sora riya.
rinenge rakuzobudikira rakukunda clover iripo tinozoita sport spray takusenzesa wana roundup. Okay. Ndio mushonga watinoshandisa. Right. Pakukura kwemapichisi amunoita pane here zvimwe zvamungadaro muchiwedzeredza kuti mapichisi enyu ange achinaka? Tinoona izvo kuti kune dzimwe mapichisi atinoona kana munharaunda dzatakagarisana kuna Harare kumamwe anenge achitengeswa twakaomarara ende tuchivava tuchishata, asi anobva kunoku kuClaremont unotoziva kuti kana watotenga pichisi rinobva kunoku rine mvura rine juice, kuti risvike pamuzera iwoyo pakuita zvinhu zvakanaka kudaro kuti rinonakidza kudya rinonakidza kutarisa, munozvifambisa sei? Wazvita iko ndokubasa kwangu chaiko wadzanai ndosaka chizonzi production manager kuti production ndakutara zvinhu zvese zvinozoita kuti tizobudise rinonzi furutu kuti muti unopurumwa sei unodiridzirwa sei any maintenance inoitwa kuti tizobude riri futu rakadini rakanaka. Zvamurikuti tikukomarara imvura inenge iri kushota, vanhu ivava vanenge kuzomirira mvura yemudenga. Isu irrigation tototanga as early as June takutotanga kudiridzira miti kuitira maheya rutsi edu aya aramba achijarira mvura. Saka mvura iri very important. 2, tinopuruna. Kana tichiti kupruning tiri kubvisa nhawani dzatisingadi pamuti kuti muti usare nhawani dzinoenderana nemuti wacho. Like zvakaita muti wamutori nawo apo ndichida kutoziva kuti mafruits ari pamusari pamuti uyu mangani, izvo ndotozviita nditopuruna. Ndakutoziva mubaindi pangu kuti muti uyu usane zvakati. Tinoita kumeasure tree circumference yemuti wedu uyu times the number of fruits dzinofana kusara per centimeter. Like in this orchard apo otherwise muti wangu tori kuma 30 something centimeters. No times are by 10. Those 10 they are fruit per centimeter. Saka automatically ndatoine 300 fruits per tree. Ndikati 10 times 30 centimeters yeze ndatoine 300 fruits per tree. Saka pandakutopuruna paya ndiri kupuruna ndakatargeta mafruit 300 pamuti. Okay. Iwo mapichisi acho aya vahondo pakurima kwamunomaita mune here mafertilizer amuri kushandisa kana kuti angori manyowa angori muvhu imomo hamuna chimwe chamunoisa? Yeah, mafertilizer tinoisa. Especially nguva yekuti tapedza izvi kuharvesta izvi muna April tinenge takuisa. Zvakangofanana nekuti mukadzimai akasununguka anditi abva kusununguka anoda supplementary feed. Saka iyo ndiyo supplementary feed yedu, chikafu chinozotibatsira futi kana muti wakuda kuzoita futi maflowers because waruza energy yakati one day pawanga uchichengeta mafruits aya, pawanga uchifeeda everything zvose wanga uchifeeda mashizha and everything. Saka waluza, saka return yacho tinochisa mafertilizer yatinoti post harvest. Tozoti wane mafruits tozisa futi spring fertilizer zvamutoona mamutasa paya, but tinozisa according nekuona kuti masoils edu ari kurequire fertilizer yakawanda zvakadi. Hatingoisi nje kuti ngatingoendesa grey fertilizer toisa muline, tine specification kuti bloko rakati isa fertilizer yakati, bloko rakati isa fertilizer yakati according nemaresults anenge abva soil testing. Yes. All right, thank you so much, Mr. Hondo. There you heard it, viewers. We have come to the end of the first segment where we are looking at peaches production here in Zimbabwe. In support of Vision 2030, our government has been making strides and efforts to ensure that we revitalize the horticultural industry. We are talking of ornamental food crops that will be produced for export and even local consumption. Stay tuned. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030, where we discuss everything agriculture and those projects, those that translate into making money and profits. We want to remain viable in our agricultural enterprises, and as such, we equip each other with even ideas of new projects and enterprises, those that can improve our livelihoods and improve the livelihoods in our society. Now, Zimbabwe, we encourage you to be a part of these conversations. Feel free to get in touch with the producer, Wadzanai Manyore. It's on 0772 807-506. Alternatively, you can like our Facebook page, Agribusiness with Wadzanai. Make a follow-up on this episode and more, and leave your comments and suggestions. They are most welcome to us. It's Agribusiness with Wadzanai. We are also available on Twitter, where most of these discussions and updates take place. It's at Agribusiness 110. Now, earlier on, before we went to the break, Mr. Hondo here was telling us of what he does to ensure that each and every tree produces maximum peaches per given period. Vahondo, tamuchikamu chechipiri chechirongwa tinokuchingamidzai. Nimewadzanai. Takamira munomu kubva mune munda watakamira utori nemapichisi miti nemashizha ayo nei. Iyi yatakamira ndiri kuona miti iri kuita seyakachekwa yobva yasungwa netumaplastics. Zvakamira sei, chii chiri kuitika mumunda unomu? Alright, wazvita pavadzanai. Zviri kuitika munomu market handitika ndiyo inodetermine kuti torimei toitei. Tinorima zvinodiwa navanhu. Zvisingadiwa urimi zvangofanana newe pamba pako kuti uite any business unotanga wainquire market yakuti yakamira zvakadii. Handitika aya anga ari mayellow peaches
akangofanana nearukwa but nekuda kwokuti market yacho haisi kuita zvakanaka, pane mareasons akawanda ari kuitika. Anoibva nguva yekunaya, anenge akuora, anoibva akawandisa panguva imwe chete zvekuti kuatengesa hatizoatengesi. Saka zvamuri kuona zvatakaita izvi takatochinja kubva kumapeaches kuenda kumanutrients. Atove manutrients atakatoisa iri munomu inotonzi Luciana. Alright. Zvinotora nguva yakadii kuti transition yacho ipere kubva pamunocheka muchibatanidza zvamava muchitaura izvo kuti muri kutochinja miti yacho, zvinotora nguva yakadii? Alright. Within a year tinofanira takutoza next year takutotarisira crop from this. Okay. Advantage iripo ndekuti muti uripo wakatosimwa kudhara, utori nemidzi uri kutofidha kudhara. Zvasiyana nemuti uri kucherwa gomba nhasi obva wasimwa, unotora makore akati 1 day that's 2 years to 3 years kuti uzokupei crop. Pose uchambotanga kumbosafa, umbotanga kumborwadziwa ozodidini, but uyo already watove muti uripo, kungochinja chete mabranches ototanga kutoshuta. Zvamuri kutoona ipo papa takatobhadha muna February. Alright. This is March, but muri kuona yato ine mashoots. Kurova kuti chambota break pana May, June, July kuchitonhora. By August miti iyoyo ikazouya kuno munana November, December unenge usingachaoneki wadzanai. Kuzosvika next year inenge yatoita fanike miti iri apo. Then the next year munana August, September takutoona crop. Now iko kutaura panyaya yemalifespan nemaduration atiri kutaura nezvawo, imi mati makatobhadha muna February ende gore rino yamakutotarisira goho. Muti wemupeaches upenyu hwawo nganzi lifespan yacho pachirungu yakambomira sei? Unotora makore mangani uchibereka mapeaches? Kana kuti unosvika pakuti kana wasvika pamakore akati hauchabereki wanguwawo muti pamwe maakuushandisa semubvuri kana kuita huni? Alright, mazvita. Mupeaches watisiyanei nemuapple. Kukasika kubereka kwaunoita ndiko kukasika kuchembera kwaunodini futi kwaunoita. Nekuti life yemuapple nelife yemupeaches zvakandosiyana. Mupeaches unonyanya kubereka mu3rd year. Then muapple tinotaura kuti mu2nd year waakutobereka. Handitika. Saka mupeaches tinotarisa kuti unosvika pa15 years ndio life span yayo. Then kusvika pa20 years zvakudependa nekumaneja kwamune muchidini muchiita miti yenyu kuti iruramba ichikupai zvakadidi whatever, but normally pa15 years mupeaches wenyu unofanira kuva done. Midzi mizhinji apa inenge yakutodini, inenge yakutoora. Alright. Vahondo, tichitarisa idzo panyaya dzekurimwa kwemapeaches neamakutaura kuti maakutransition kunoita zvimwe apa, tinosangana nenyaya dzezvirwere, tinosangana nenyaya dzetumbuyu anonzi mapest and diseases pachirungu. Zvirwere zvamunosangana nazvo mukurimwa kwemapeaches ndezvipi, uye mubva mataura mishonga yamuri kushandisa kurapira zvirwere izvi? Alright. Kazhinji kumapeaches panonyanya kudambudziko roti kazhinji parinonyanya kuuya panguva yekuflowering. Because maflowers aya anoattracta mainsects akawanda. Tine tuzvimbuyu tunobva muclover yemu tunonzi mathrips. Itoto tunotishatisa wadzanai nekuti mukasatoturapaba futi munozosara kuita zvese zvamunoita kudiridzira kuzoita every mafertilizer and everything, quality yayo inenge yatodini, inenge yatoshata. Ndipo unozoona mafuta akaita zvokumarika marika, akaomarara, ane mabruises, inyaya yemathrips yo. Saka isu tototi pa full bloom kuti miti yedu yaflower takutosenza mushonga unonzi Clatan. Okay. Ndio tinosenzesa pa blossom ndikuti muvharidzire mathrips iwaya. Then ndobva tauya marots. Ipo tosenzesa na Sporkill tine Sporkill neTerminator. Okay. Ndio tinosenzesa iwayo. Then tine powder remerujo tinosenzesa wana Nimrod nana Wettable sulfur. Ndio zvatinyanya kusangana nazvo kumapeaches kuno. Alright. Nguva yekunaya pakunonaya apa munozvifambisa sei? Tinoziva kuti mvura generally inotoya nezvirwere. Kana mvura ichinaya kuchiti konaya kopisa inowa good breeding ground yezvirwere kana tumbuyu. Munguva yekunaya mabasa enyu yakamira sei? Munozvigona sei? Right. Nguva yekunaya kazhinji ndasoona pandataura nyaya yekuti wana Sporkill nana Terminator vaya tinongoti mvura chingopedza kungonaya chete takutoisa mushonga unonzi Sporkill kana kuti Terminator. Takugeza mafangals ese akonzereswa nemvura ayaya kuti furu rigare rakangodini rangochena. Poze mukasadaroba kune mafungal disease akaita ngana soot blotch. Andika iwana powder remeruji iwoyo anoencouragwa kunze kuti kwaramba kuri humid. Okay. Saka isi tinobva tachiuya nemushonga uya wocleaner. 2 tinoita inonzi summer pruning. Tinoramba tichiprunira miti yedu zvimashizha kuti irege kuramba yakaita sango kuti zuva ripinde. Because zuva rinopela a bigger role. Consultant wangu akanditi nini in New Zealand they say we farm light to produce fruits. Okay. Kureva kuti zuva rakakosha zvakanyanyisa kukala, kutaste nekuuraya futi zvimbuyu izvo zvemafungal disease anotodini anotofa nekuda inenge ya self immune yemuti uri pache zvawo wega. Alright. Tichipendera chirongwa Vahondo, iro peaches kubva richiri ruva kusvika kuita rite peaches ramunoti raibva ngatitemhe tende nawo kushedi panotora nguva yakadii papapo?
kubva variri ruwa kusvika raita fruit rakunodyiwa. That's fine. Then it's 2 months because maflowers edu emapeaches edu mazhinji anotanga muna July up to August. Then first harvest yedu tinoitarisira end of September to first week of October. Then tichizopedza tinopedzisira muna early week of February. Ndio amuri kuona ma yellow peaches atinawo aya. Ndosati ati ane risk yemvura. So we are trying wadzanaye kuti ma varieties edu emapeaches atry kudzoka kumashure asabatwe nemvura adzoke kumashure. Saka muri kuona tiri kuchinja iwo yatatu kuchinja aya anotobva muna November. Mvura inenge isati yanya kuwanda. Saka we are doing away nemavarieties anobva muna December, January, February. Iwo ma yellow peaches aya. So that tunenge tane mavarieties asingazokurirwi nemvura arege kuzoora aende kumarket achidini achitapira nekuti tikawandirwa nemvura peach totaura kuti modzi yepeach haigori kuabsorba mvura. Eni mvura yese inongoenda mupeach inongoenda munyama. Ndipo saka muzoona radilute kachanaka harichadi. Asi mukaritana kuchipisa muna October, September rinenge riri firm, riri sweet. Thank you so much, Mr. Hondo. There you heard it, viewers. It is Mr. Hondo here trying to educate us in the various strategies and tactics that they are employing in their enterprise, the peaches production enterprise. He is enlightening us on the fact that some of these peaches end up being vulnerable to rainfalls. If we receive heavy rainfalls, it comes with diseases and pests, and then they won't be attractive or acceptable in the export market, even our local markets. No one wants to eat a peaches that is tasteless or that is infested with diseases. On that note, we're gonna go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in the third and final segment. Stay tuned. Welcome back, viewers. We are here in the third and final segment of your program, Agricultural New Directions, Agribusiness. We have taken this route of producing an episode on peaches production in line with the horticultural recovery plan of our country, where we are looking at transforming the agricultural sector and improving it to 8.5 billion economy by year 2025. At this point in time, ndina vahondo pari zvino. Vahondo ndokuchingamidzai pachirongwa. Newe wazanai. Yes. Ngatidzokei panyaya yekudzoka mapeaches. Pahekitari imwe chete munoexpecta matanzi mapeaches akawanda zvakadii? Right, per hectare gega per my peaches, on average, we look at 50 tons per hectare. Especially these my yellow clings. Anokura kutanga apple. Saka for that, anenga ine weight yakati kure. Alright. Yes. Iyo misika yenyu zvakamira sei? Misika yenyu makangonangana nevanoya zvavachingotenga nemarori here kana kuti munotoendawo kuma supermarkets kuna Nambare zveexport zvakamira sei pamusika imbotibatei pamusika? Right, pa market yedu wadzanai iri diversified. Atimiri nemusika one, tikamira musika one mawandira akaita aperi. Saka tototarisa kuti export yedu tinoita kazhinji atinonyanya, that's why twati varese toyadrowa kuti adzoke kuna October, September na November. Ndio anonyanya kuexport kuti rifambo riri firm. Nekuti peaches shelf life yayo iri very short. Yasiyana ne apple. Okay. Kurova kuti rinoda kuti musi wamaripika rinofana kusvika kupeka usiku uya robva rapekwa musi iwoyo mangwana chara kutodini rakutoenda nekuda kuti aridini arigari. Saka market yedu kazhinji tonyatasira ma-exports. Pavanhu vamunoshanda navo vahondo, mune zvamunotarisira here patimu yenyu kuti inge ichiziva? Ndiri kunzwa mune matechnical terms akasiyana-siyana amuri kushandisa. Kuma-airport ambonzwa zvana pruning, tikanzwa zvana trellising. Zvakamira sei mapeaches pavashandi venyu? Right, pavashandi vedu tinogara tichingoovadzidzisa nekuti ma-seasonal worker. Umwe anopinda nhasi mangwana abuda wauyazve wadini whatever, but tinoramba tichingovadzidzisa nekuti furutu iri kuti uzoti raibva anofana kuziva kuti azoti raibva amboone chii, kuti azati imbishi amboone chii, rinoda kubatwa sei kuti risvike kumarket rakadini rakanaka. Saka tinoramba tiine maorientation atoramba tichidini tichingoita navo kuti daiso kudidini, especially pakucheka nzwara tichiharvesta, because munhu akanga ane nzwara dzakareba madhenti then furutu wazosvika kumarket radini ipapo pazvioneki, but 2-3 days rakumarket muzoona pakuita mamauzi pakudini pakuita swelling whatever and the like. Saka tinoramba tiine mainduction atinoita kupi kuvashandi vedu kuti miti yedu mafruits edu asvike kumarket akadini akanaka. Right. Vahondo tichipendera chirongwa tambotaura izvo nyangwe patatitarisa nyaya dzema-apples pakuchengetedzwa kwawo kuti ivo vavachitoti achibva kumunda akuenda mumafridge, ende kune dzimwe nguva kune nzvimbo dzavanoenda ari marefrigerated trucks, matrucks ane mafridge. Pastorage muri kuzvigona sei? Munda wenyu wakakura. Saka pastorage yekustowa mapeaches aya zvakamira sei? Zvatinongoita isusu that's why mapeaches haafani kutombogara maningi. Handitika
Peaches even riri mucold room rinongora ndokuti harigoni kuabsorba mvura. Saka uko hatinyanyi kuda kuti fridge ridi peaches ridini rigare maningi. Ratahavhesta nhasi toda kuti make sure kuti mangwana acho makuseni ratobuda kana kuti the same day ratodini ratobuda. Rasiyana neapple rakanchizi 0 whatever that like. Aya anotoda kunana +2 +3 riri mufridge but haridi kudini kugara ririmo because rinotoora. Right. Tasvika pakupendera chirongwa chedu. Mashoko enyu ekurudziro kana zvamungada kungotaura in general mukupendera chirongwa kune vakatarira chirongwa. Kune vamwe pamwe atotorwa moyo neprojekti ari kuti ini zviri nane zvangu ndinge nchiita mapichisi, pamwe aona sezvakamuchipira, aona sezvinoendeka. Mashoko amungataura mukupendera ndapi? Zvitakuwadzanai. Mashoko anoda kupa kune vanhu veZimbabwe kutsvaga basa kumwe kwacho kuda zvekuita tinazvo. Handitika chatinongoda ruzivo, kuuya kuno vanoziva tobatsirana sevari munharaunda yemuno muinyanga muno paKilimbuno makakomborerwa kungosvika toda kuona vamutasa, toda kuona vahondo, tokubatsirai kuti moita sese. Miti upenyu, iwe mwana wako muzukuru mukwanisa kurarama muri pamuti iwoyo, nekuti matanza tanchitaura naye anobuda aya ukaatengesa pagore imari inotokuraramisa usina chimwe chauri kuita kwangopedza kutohavhesta wotogara wakudya mari. Chaona kuda kungoita chete kutengesa mafertilizer ako nemishonga yako uzoti uzodini futi uzoite futi gore newa. Saka ngatirege kugarira maoko munzvimbo dzatiri idzodzo, ngatisimei miti tobatsirana, munouya tinobatsirana hatirambi. Thank you so much, Mr. Hondo. It was a pleasure having you with us today. Wazvitakuwadzanai. If we are talking of creating generational wealth, which is the essence of life, farming with future generations in mind, establishment of orchards and fruit trees becomes critical, and it is those discussions that we need to have here on Agricultural New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. Today's episode was anchored on peaches production in Zimbabwe. It is very possible for you to establish your plantation, to establish your orchard, with having peaches trees that range, their lifespan ranges between 15 to 20 years if taken care of properly. From me, your host was Zanai Manyore. It was a pleasure having you with us today. I'm also on Instagram. It's W Manyore, and the crew behind the scenes. Have yourselves a fabulous evening. Thank you for watching.